Good morning, dear students and esteemed parents. Over the last few years, the academic exhibition has become an imperative part of our school curriculum as well as a tradition. It involves integrating the students' knowledge and skills to real life situations and gaining valuable experience from that. This year, despite the pandemic, my students and teachers were unwavering in their decision to continue this learning experience. This involved collecting all the parts of the project remotely. This arduous process involved deciding on the content, preparing the parts, collecting them, and editing them to make a final presentation. And I am proud to say that my students, teachers, in charges, and my IT team have done a wonderful job. Congratulations. This year, we named our academic exhibition Incredible India. As you know, India is a land of diverse cultures, religions, and traditions. As a part of this project, the students have researched facts about the diverse states of India and integrated it with the subject knowledge they have gained in their classes. The final presentation will give you a virtual tour of the diverse states of India, and I'm sure this beautiful journey of incredible India will mesmerize our audience. Happy viewing. धरती का स्वर्ग कश्मीर। खूबसूरती को हमने अक्सर भटकते हुए देखा है। हाँ, मैंने इन चंद अल्फाजों में जम्मू कश्मीर को लिखा है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यह सुंदरता की मिसाल का संग्रह है। यह अपनी असाधारण सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। कहते हैं कि जहांगीर ने जब पहली बार कश्मीर पर कदम रखा तो यही कहा, धरती पर यदि कहीं जन्नत है तो वह यही है, यही है, यही है। अगर तुम करना चाहते हो स्वर्ग की सैर, कश्मीर की पहाड़ी वादियों पे रख लो पैर। यहाँ खुशबू है वादियों में, खूबसूरती है फिजा में। कश्मीर की आबो हवा, हरे भरे मैदान और प्रकृति की अद्भुत चित्रकारी अनुपम सौंदर्य की छटा बिखेरती हैं। यही वजह है कि कश्मीर हर दिल में बसता है और सैलानियों को बार बार बुलाता है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। यूँ तो यहाँ कई पर्यटक स्थल है, लेकिन दुनिया भर में मशहूर पहलगाम, सोनमर्ग, कारगिल जैसी जगह अपने और आकर्षित करती हैं। डल झील और नागिन झील यहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय पार्क त्रांचिगम वन्यजीव अभयारण्य भी खास है। जब भी मैं जम्मू कश्मीर की प्रकृति से मिला, फिर किसी और से मिलने की चाह न रही। Let's talk about the location of Jammu and Kashmir. The name Kashmir probably comes from two words, Ka meaning water and Samir meaning dried. According to the legends, it was created when sage Kashyapa drained a lake. Locals call it Kashir. It lies to the north of Indian states of Himachal Pradesh and Punjab and to the west of Ladakh, which is administered by India as a union territory. It has the total population of 1.36 crores and is divided into 20 districts. It was declared as a union territory on 31st October 2019. The latitude and the longitude coordinates of J&K are 33.77 minutes 82 degree north, 76.57 minutes 62 degree east. Let's talk about the landforms of Jammu and Kashmir. The Union Territory is divided into three geographic regions, viz. Ladakh, Kashmir Valleys and Jammu. The higher regions are covered with Pir Panjal, Karakoram and inner Himalayan ranges of mountains. The important river systems of the state are the Jhelum, the Tavi and the Chenab. They are the highest and the most important mountain is named Panial Pass. It connects the Kashmir Valley in the Union Territory of Jammu and Kashmir to the outer Himalayas and plains to the south. Other mountain passes of J&K includes
Munawar Pass, Gandala, Sinthantop, Banial Pass, and Pir Panjal. The Himalayan belt, located in the Union Territory of Jammu and Kashmir, has a fairly rich diversity of plant life, and on this, the people depend for their daily needs of food, fiber, medicine, fuel, etc. The species found here are fir, pine, deodar, cedar, and hazel. Jammu and Kashmir is a very cold region, and some of it is covered with snow. The conical shape of the trees and the needle-like leaves help the plant to survive by sliding off and getting rid of snow during winter. Also, some trees are adapted in such a way that they would shed their leaves during winter to prevent the loss of water. Providing information about diversity of plant life, I would catch your attention towards beautiful wildlife reserves found in Jammu and Kashmir. There are total 17 wildlife sanctuaries in Kashmir. Some of them are Hirpora Wildlife Sanctuary, Gulmarg Wildlife Sanctuary, etc. Black-necked crane is the state bird and Kashmir stag is the state animal of Jammu and Kashmir. The rare mammals of the region include the Kashmir stag, the musk deer, the wild yak, and the snow and brown bear, to name a few. Some of the rare and threatened birds found in the area include species like the Himalayan golden eagle, the black-necked crane, the Himalayan snowcock, etc. Migratory birds include duck, geese, and swans. The most common birds that visit the state during winter months are mallard, common teal, and pintail. Let's talk about the kings of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir was a princely state during the British East India Company rule as well as British Raj in India from 1846 to 1947. Maharaja Gulab Singh became the first Maharaja of Jammu and Kashmir. He died on 7th August 1857. Maharaja Ranbir Singh became the second Maharaja of Jammu and Kashmir. Pratap Singh and Hari Singh were the next two rulers of Jammu and Kashmir. यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इनमें से कुछ तो 9वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर, रघुनाथ मंदिर, अमरनाथ गुफा, शंकराचार्य मंदिर, क्रिमची मंदिर आदि। इनमें से कुछ मंदिरों का वर्णन इस प्रकार है। वैष्णो देवी मंदिर। यह मंदिर कटरा, उधमपुर जिले में है। यह मंदिर त्रिपुटा नामक पहाड़ी पर स्थित है। लोग यहाँ वैष्णो देवी के 3 रूपों की पूजा करते हैं, जिनका नाम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है। अमरनाथ गुफा। अमरनाथ मंदिर को 5वीं शताब्दी में बना कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। ये मंदिर एक शिवलिंगम के लिए प्रसिद्ध है, जो बर्फ का एक प्राकृतिक निर्माण है। कहा जाता है कि ये चंद्रमा के चक्र के अनुसार बनता है। अंत में यही कहना है, तेरी झीलों की सुंदरता में है पागल बादल, माँ के माथे पर दमकते हुए पावन आंचल, तेरी सरगोशी पर कुर्बान तेरा पूरा वतन, मेरी कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। आओ सारे इकट्ठे होके अपना ज्ञान ਵਧਾਈਏ, कश्मीर ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ। ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਲੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਲੇ। ਹਰ ਝੀਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਫੱਬਦਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਹਾ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੈ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤ ਬਾਰੇ ਹੈ ਦੱਸਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਮ ਭੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਿੰਮਤ ਗੁੰਮਖਾਂ ਦੀ ਮੱਠ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਨ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਦਮ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਦੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਨੱਚਦੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਨੱਚਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਨੁਹਾਰ। ਟਿਊਲਿਪ ਦੀਆਂ ਵਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਕਰ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਨਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। After getting an overview of the wildlife, in time for some fun and for life. We dance for laughers, we dance for madness, we dance for hopes, and we dance to be ourselves. Now it is time to have a look at the dance forms of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is a land of beauty and serenity. It has its own speciality. When it comes to the dance form of the land, the one of the most famous dance is a roof. The procession is a raw and in cities and rough in villages. Beautiful dance form is usually performed during all the occasions. It is a combination of simple and intricate footsteps. There are few more dance forms like Banjasan, Bachanagma, Hafiza dance, etc. As we know that any dance form is incomplete without the relevant attire, so let's talk about the dresses of the land. Jammu Kashmir is famous for their embroidery designs which reflects the richness of the country. The form of clothing is designed to counter the cold climate of region. Most of the garments are made of wool, silk with embroideries. The traditional poots and firan is the most popular dress among both men and women. This dress is accompanied with Mughal type turbans, headgears, tiranga belt of pashmina and colored scarves. This faran is the most prominent attire for Kashmiri women. Dance, dress and food goes hand in hand. So let's talk on some delicacies land of Jammu and Kashmir. The horticulture and tourism is the backbone of the economy of the state. The Jammu Kashmir food culture is unique and quite different from the rest of the country. It has wide variety of mouth-watering dishes that are filled with authentic flavors. The famous food of Jammu includes Kashmiri pulao, rajma and aloo dum. Names of some of the traditional food of Jammu are mani, khatta meat and meetha bhat. Kashmir is a paradise for every meat and sweet lover. Most of the dishes are prepared with delicate and tender meat of lambs or goats. Many items are rich with nuts and dry fruits like almonds, walnuts, dates, etc. Food culture primarily consists of rice along with meat gravy. Rice is the staple food in the state due to the extensive cultivation of the crops. All these items
All these items have essential nutrients that are carbohydrates, proteins, fat, minerals, and vitamins, which are required for the proper growth, development, and functioning of our body. It's time to visit some tourist places in Jammu and Kashmir. Millions of visitors from all over the world flock every year to enjoy its beauty. Places in Jammu and Kashmir that fascinate the visitors are Dal Lake with bountiful flora and fauna on earth, Gulmarg, a skier's paradise with natural landscapes, Vaishno Devi Temple. Jammu, the city of temples, is blessed and protected by Vaishno Devi. Sonmarg, the kingdom of untamed beauty, which is also used as base camp of PS Amarnath Yatra. Pahalgam is the best place for refreshment and excitement for tourists. Power of words can never comprehend the endless beauty that the state Jammu and Kashmir possesses. As we know, the state has been endowed with nature's best. It has been an object of interest of many tourists around the world. With the collected data on this information, we have made a table to show the comparison between number of visitors in different years. According to this table, the maximum number of visitors visited in the year 2016 and the minimum number of visitors visited in the year 2019. With the help of the table, we have made a bar graph. According to the bar graph, number of visitors visited in Jammu and Kashmir in 2050 were 90 lakh, in 2016 were 95 lakh, in 2017 were 70 lakh, in 2018 were 10 lakh, and in 2019 were 5 lakh. We hope that you enjoy your cultural visit to Jammu and Kashmir and you had an amazing time and a wonderful experience. Thanks a ton for your time, and I sign off with the promise to see you again next year.